Yeah, ready. Okay, so we're going to look at physical chemistry முடிச்சிட்டோம். What we'll do is we'll look at organic chemistry. Okay. And organic chemistry, I'm not going to do chapter by chapter. Chapter by chapter பண்றதோட there is a different way of revising organic chemistry. Okay. And those who have been with me from 11th, I already told you that the organic chemistry starts from your 11th as well. When we study your hydrocarbons first, then haloalkanes, then compounds, alcohol, phenol, then aldehyde, ketone, and carboxylic acid and derivatives. And then you have your amines. So let's ignore biomolecules for now. That's a kind of a different stream level. Okay. So all these chapters, they have said that these are all interlinked. So the preparation will be the chemical reactions of other one. So when you are looking at organic chemistry, you are not going to look at chapter wise, but you should have a very holistic view of hydrocarbons, all the functional groups. That is what we need to do. So let's start by putting a flow chart of organic conversions. Okay. Very high level flow chart, and we'll look at certain conversions as well. So when we say hydrocarbons, starts with alkanes, then alkenes, then alkynes. Yeah. So alkanes another CN H2N plus 2. Alkenes, what is their general formula? CN H2N minus 2. H2N. Then alkyne is H2N minus 2. H2N minus 2. சரி. இப்ப இதுல இருந்து இந்த whole flow chart and the whole conversionக்கு இந்த முக்கியமான ஜங்ஷன் யாருன்னா haloalkane. Yes, sir. Okay. So haloalkanes is kind of your junction. Okay. So which is nothing but CnH2n plus 1x, or we can simply say Rx is your haloalkane. சரி. அப்ப ஆல்கைன்ல இருந்து haloalkane எப்படி வந்தோம்? Dehydrogenation. Dehydrogenation. Alkaneல இருந்து Alkane ல இருந்து haloalkane sir. Bro, like you just have to do HBr use பண்ணலாம். Acid. You just have to do halogenation, chlorination of methane, where you are going to do chlorination in the presence of H nu. But chlorination ரெண்டு chlorine add ஆகாது. Oh, okay. Free radical. Free radical. What are the 3 steps of free radical? So chain initiation. So that's what initiation, like getting free radical of alkane and chlorine. First step. Next step. Propagation. Propagation. Chain propagation, chain termination. Termination. Okay. So that's your other. And you need to ensure that அது என்ன disadvantage அது? The reaction என்ன problem? Byproducts நிறைய form ஆறதுக்கு வாய்ப்பு. Continue ஆயிட்டே இருக்கும். So you have your CH4 plus Cl2, you will get CH3Cl. அப்புறம் CH2Cl2 போகும். அப்புறம் CHCl3 chloroform வரும். And it will terminate with CCl4, carbon tetrachloride வரைக்கும் போகும். Okay? Yes. சரி. Alkenesல இருந்து என்ன பண்ணுவோம்?
Sir, alkenes to haloalkane, sir. So alkanes you have C double bond. HX. ஒரு bond break பண்ணனும் ஒரு free ஆகும் hydrogen ஒரு side HBr HCl யூஸ் பண்ணலாம் sir. HX யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? So it is HX. addition of HX and இதுல தான் வந்து you have your Markovnikov addition. Markovnikov and anti-Markovnikov. Which are also Anti Markovnikov என்ன கேஸ்ல வரும்? sir bulky base diborane and the மாதிரி case. H2O2 presence. The presence of peroxide. Peroxide. HBr and H2O2 case ல மட்டும் you will apply anti Markovnikov rule. Other than that you will have Markovnikov rule. And Sir, bulky base caseலயும் வந்து anti-Markovnikov தான வரும். இந்த இது கிடையாது. And இதுல வந்து your intermediate is a carbocation. Now wherever you have a carbocation you should also look for the possibility of there is going to be a methyl shift or hydrogen shift, hydride shift. Okay, இதெல்லாம் வந்து டீடைலா லாஸ்ட் இதுல பண்ணது. These are preparation of haloalkanesலாம் வரலாம். அதுக்கு தான் நான் வந்து we are repeating this. ஏன் இதெல்லாம் 11th படிச்சதுன்னு கிடையாது. These are preparation of haloalkanes from alkenes. So don't assume that இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர்ல படிச்சது வராதுன்னு கிடையாது. ஓகே சரி. ஆல்கைன்ஸ்ல இருந்து haloalkanes வர முடியுமா? வரலாம் சார். அதே ப்ராசஸ்ல தான் வரும். அதே HX ஆட் பண்ணா அப்பவும் வரும். டைரக்டா பண்ண முடியாது. So alkynes ல இருந்து haloalkanes வரணும்னா you have to come to alkenes first. And alkenes வரதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? What is the reaction here? Sir, we can do Reduce CDNI. We can use reducing agents. So C triple bond இருக்கு. ஒரு bond break பண்ணோம், ரெண்டு hydrogen add பண்ணோம். என்னது இது? Hydrogenation or simple reduction. Reduction. Simple Catalytic reduction. Addition of hydrogen. So we say partial hydrogenation. Partial hydrogenation. We can use like HT, hydrogen PT, PD, and you also use BaSO4 as poison. Otherwise, அது alkanes போயிடும். Then நீங்க இது பண்ணலாம். Similarly, alkynes ல இருந்து alkanes போயிட்டு கூட வரலாம். Which is your இங்க என்னது? This is your full reduction. Hydrogenation. Full reduction or full hydrogenation. You can do this. Yes. சரி. Then alkynes ல இருந்து ஒரு reaction இருக்கு. Where I can come to aromatic compounds, which is my benzene. Aromatization reaction, sir. Red hot iron tube and Red hot iron tube aromatization reaction. Red hot iron tube ல பண்ணீங்கன்னா you will get your benzene கிடைச்சிரும். இப்போ aromatic reactions பார்த்துக்கலாம். Okay. So first step, okay, alkanes ல இருந்து haloalkanes வந்தாச்சு. சரி. இப்போ haloalkanes ல இருந்து let me go to alcohols. ROH. எப்படி போலாம்? என்ன பண்ணணும்? sir SOCl2 ஆட் பண்ணலாம். Darson's reaction. ROH போணும். nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution என்ன யூஸ் பண்ணோம்? NaOH or KOH. என்ன KOH? Aqueous KOH. So we have to use aqueous KOH, but it will undergo SN reaction. So alcoholic KOH போட்டா என்ன ஆகும்? Sir, dehydration நடக்கும் sir. Okay, so அது பின்னாடி Elimination. so they are going to do a simple alkene side on sir. ஆமா. So ஒன்னு வந்து aqueous KOH அப்படினு போட்டா நியூக்ளியோஃபைலா இருக்கும். OH will be a nucleophile. So it will substitute X is your nucleophile, it will substitute that X with OH. If you are using alcoholic KOH, OH minus will behave as a base. As a base. OH minus as a base ஆகும். Okay. சரி. அடுத்து simple alcohol ல இருந்து
I am going to acid RCOOH. எப்படி போலாம்? Sir, acidified K2Cr2O7. So என்ன இது அது? That is my All oxidizing agents. Oxidation reaction. Okay. So I can use, I will do a full oxidation. So I can use என்னென்ன oxidizing agents? KMNO4 K2Cr2O7. KMNO4 A2Cr2O7. So we will do the Here, three. things separately. So இன்னைக்கு வந்து we will look at some overall flow chart, some overall reactions. Then we will have a separate session on naming reactions. Then we'll have a separate session on reagents. Then we'll have a separate session on test. So that is how we have to study. இது அப்படியே இந்த பிக்சர் மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு. So இது நான் இங்க பண்றேன்னா what உங்களுக்கு இதுவா இருந்துச்சுன்னா what you should probably do is buy a chart. நல்லா பெருசா நீங்க ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுட்டு உங்க வீட்டில் உங்க இதுல வால்ல ஒட்டிட்டீங்கன்னா போதும். அதை பார்த்துட்டே இருந்தாலே உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும். You don't need to do anything else. It is all these going from one thing to another. அவ்வளவுதான். சரி, இப்ப ஆல்கஹால்ல இருந்து நான் டைரக்டா வந்துட்டேன். இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒரு சைட்ல ஒரு ட்ராக். டைரக்டா வராம எங்க போயிட்டு வரேன்? Aldehyde. So I have my RCHO, which is my aldehyde. இது எப்படி? இப்ப இங்க என்ன இது? This is also oxidation partial. Correct? So what are the agents? Reagents. PCC, PDC. PCC, PDC. இது பண்ணலாம். Then aldehyde ல இருந்து திருப்பி ஆசிட்க்கு வரலாம். I can use oxidizing agents. என்ன agents யூஸ் பண்ணலாம் இங்க? Tollens reagent, Benedict's reagent. Tollens and Fillings reagent. So we can use Fillings and Tollens reagent. Okay. சரி, ஆசிட் வந்தாச்சு. இப்போ ஆசிட்ல I have some derivatives. So ஒன்னு I have my RCOOR ester. So acid ல இருந்து என்ன react பண்ணா ester வரும்? Alcohol react பண்ண ester. I have to use alcohol. I'll get ester. Then what are the other? So let's say I have amides. So ester என்னது? RCOOR R dash. RCOR. இது என்னது? amide என்னது? RCONH2. RCONH2. என்ன பண்ணணும்? ஆசிட Heat and NH3. ammonolysis NH3. Ammonolysis பண்ணா I'll get this. Then from acid I can go to acid chloride. Acid chloride. RCOCl. RCOCl. என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? SOCl2 யூஸ் பண்ணலாம். So we can use PCl3, PCl5, SOCl2. Cl2 யூஸ் பண்ணலாம். Then what is the other derivative? Anhydride. Hydride. So I have acid and hydride. Right? So which is RC double bond O, OC double bond O. தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. RC double bond O, OC double bond O, R or R dash, whatever. இது என்ன பண்ணுவோம்? எவருக்கா? இன்னொரு ஆல்கஹால் ரியாக்ட் பண்ணுவோம் சார். ஆல்கஹால் இல்ல. இன்னொரு ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணுவோம். ரெண்டு ஆசிட். So then only option is aldehyde. Yes. Dehydration பண்ணோம். We have to use P2O5. P2O5 and heat. You should have two units of RCOH. பின்னாடி வேணா போடலாம் திருப்பி ஒரு reaction. Yes. So dehydration பண்ணீங்கன்னா you will get this. Okay.
சரி, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்ப ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்ல இருந்து அமீன்ஸ் போனோம். ஆல்கஹால், ஃபீனால் எல்லாம் வந்தாச்சு. ஓகே, அமீன்ஸ் போவோம். அமீன்ஸ்க்கு எப்படி போலாம்? Sir, alkyl halides to amines, sir. So first வந்து I'm going with the first step correct. I'll tell me what I need to do. I'm going from RX to RCN. நைட்ரைல் போறேன். என்ன பண்ணணும்? KCN react பண்ணலாம். Yeah, I have to use KCN. So then I can go to nitrile. சரி, நைட்ரைல்ல இருந்து NH2 க்கு போனோம்னா LiLH4 யூஸ் பண்ணலாம். amine. So RNH2. So this is my amine. So I have to do a reduction basically. Yes, sir. Okay. Sir, RCH2NH2 இல்லையா sir? RCH2NH2 இல்லையா sir? RCH2NH2 அதானே சார் இருக்கும். எதுக்கு? Nitrile to ஓகே, அந்த RCH2NH2க்கு ஆமா. ஓகே, அது வந்து or else R-NH2. ஏன்னா because I want to give like this one as well directly from here. Oh, okay. அதனால போட்டேன். இது என்ன பண்ணுவோம் அப்ப? Ammonolysis. Okay, இங்க வந்து RCH2NH2 வச்சுக்கோங்க. You have to differentiate. So here you use reduction H2 PTPD whatever. Okay. வேற alcohol, phenol. சார் அதுல ஒண்ணே இதுல ஒண்ணு விட்டுட்டோம். I want to go to ROR. என்ன பண்ணலாம்? Sir, Williamson synthesis. I can use AOR or Williamson synthesis. Okay. So in the flow chart or whatever you want to call this itself will cover, I would say, for 50%. The name reactions adala meedi. But this will give you a clue as to where things are. ஏன்னா அது பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னா அது ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா, அது அப்போ ஈக்குவேட்டருக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அதோட கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், இப்படிதானே நம்ம இது பண்ணுறோம். ஒரு ஜியாகிரஃபியோ ஆர் இஃப் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் இதுனா அப்போ என்ன வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சா. ஸோ எல்லாமே வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் அ கான்டெக்ஸ்ட். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லுக் அட் அப்படியே ஒரு அதை மட்டும் பார்த்தா ஒன்றும் இதுவும் கிடையாது. So this is your overall organic chemistry. எல்லா functional group almost வந்துருச்சு. Okay. So what we will do, let's talk about some 7 or 8 important conversions பார்ப்போம். And the conversions which again some of these might come there. We will see how if these are fitting here. So the first one, okay. So let's talk about increment in carbon chain reactions. Increment in carbon chain reaction. என்னன்னா, but let's say that I have methane or anything related to methanol, formaldehyde, அந்த மாதிரி இந்த கார்பன் இருக்கு, அதுல இருந்து ஈத்தேன் போகணும். How I can achieve this? என்ன ரியாக்ஷன்? Which reaction பண்ணலாம்? Woods reaction. Okay. What? Woods reaction யூஸ் பண்ணலாம். Okay. So Woods reaction என்ன? Rx plus Na plus 2 moles of Rx plus Na symmetrical இருந்தா வந்து RR form. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மீத்தேன் இருக்கு. அப்ப மீத்தேன்ல இருந்து I want to go to
ஏன்னா Woods reaction என்ன இது my Rx is my substrate. Yes, So sir. I need to go from methane. அப்ப let's say I do chlorination, the presence of H nu. I'll get CH3Cl. I got my Rx. Methyl fluoride. Then I am going to use 2 units of CH3Cl plus Na. Yeah. The presence of what? Dry ether. Dry ether. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த ரெண்டு Ethane form ஆகும் and NaCl போயிடும். NaCl. 2 NaCl போயிடும். I will get ethane. புரியுதா? Yes, sir. ஓகே சரி. இப்ப இதுல வந்து மீத்தேன்ல இருந்து ஈத்தேன் வந்துட்டேன். ஓகே. இப்ப let's say I use ethane as my substrate. What will be my product? Butane. I will have got butane. கரெக்டா? So மீத்தேன் இருக்கும்போது எத்தனை கார்பன் இருந்துச்சு? ஒரு கார்பன் இருந்துச்சா? ஆமா சார். இப்போ ஒரு கார்பன்ல இருந்து 2 கார்பன் போயிட்டேன். என்ன பண்ண? Woods reaction யூஸ் பண்ணி. இப்ப 2 கார்பன் இருக்கிற ஈத்தேனை சப்ஸ்ட்ரேட்டா வச்சிருக்கேன். Woods reaction பண்றேன். என்ன வரும்? 4 கார்பன். 4 கார்பன் உள்ள பியூட்டேன் வருது. இப்போ எனக்கு ப்ரோபேன் வேணும். பாசிபிளா? Yes. CuLi வச்சு பண்ணலாம் சார். ஆ? CuLi. அந்த reagent வந்து CuLi, R2CuLi. அது நான் மறந்துட்டேன் அந்த reaction. CuLi. ஓகே. இந்த லெவலுக்கு போகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை சார். 1 unit of methane and 1 unit of ethane, sorry, methyl halide and ethyl halide is enough. But you can use that is not a Woods reaction. Booth-Friedrich reaction. ஆஹா. அது வந்து பென்சீன் ரிங்ல தான் வரும். Sir, but this thing is also liable. Hmm? 1 unit of methyl halide and 1 unit of ethyl halide. If we take this in this reaction now, it might give us propane. That is not a Woods reaction. What you are saying is that. So what? Yes. Let's say that I have CH3, CH2Cl. Okay. I can react this with CH3Cl. Okay. In the presence of CuI and Li. பண்ணனா என்ன ஆகும்னா இந்த 2 குளோரின் வெளியில போய்டும். Corehouse synthesis sir. So I'll have CH3, CH2, CH3. So I'll get propane. Okay. So this is known as Corehouse synthesis. Okay. So you can use Corehouse synthesis. Now you can get your, but this Woods reaction என்ன பண்ணும்? You will only get your even carbons. Symmetrical alkane. Even carbons. இங்க வந்து you can get your odd number. புரியுதா? சார் கோரிஹவுஸ்ல எப்பவுமே odd number தான் வருமா சார்? Because you are using இங்க 2 இங்க 1 யூஸ் பண்றீங்கல்ல. Okay, so நம்ம usually we use corehouse for odd number of carbons. Clear? So this is your increment Yes, in sir. carbon chain. சரி. Next one. Decrement of carbon chain. என்ன பண்ணலாம்? What all I have? So now I have propane. I need to go to ethane. So என்ன பேர்? At least பேர் சொல்லுங்க. There are 3 reactions that we can use for decrement of carbon chain. ஒண்ணு வந்து decarboxylation இருக்கும் சார். Decarboxylation. சொல்லுமா ஜெயபிரசிதா. Hoffman bromomide பண்றாங்க. Hoffman bromomide degradation பேர்லயே இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்னு
சரி, let's do this. அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க அது என்னன்னு சொல்லலாம். So decarboxylation பண்ணனும் என்ன பண்ணனும்? What should be my substrate? Carboxyl acid form ஆகும் sir. So I have Carboxyl to start from an acid basically, or even acid சொல்றதோட I need to have a salt of an acid. Okay. So இப்போ propane ethaneலாம் விட்டுருங்க. So let's say that I have propionic acid. So we will talk about decarboxylation. So the third one is hydroform Third one is இது haloform reactions. ஆஹா, அது ஹாலோஃபார்ம் டெஸ்ட்டுக்கு ஒன்று பண்ணுவோம், மித்தைல் கீட்டோனா இருக்கிறதுக்கு. ஆமா சார். ஸோ அதுலயுமே மித்தைல் வெளில வர்றதுனால இல்ல, அது வந்து மோஸ்ட்லி as a டெஸ்ட் தான் அது. ஓகே சார். So decarboxylation வந்து you start with, let's say I have CH3 CH2 COOH acid plus NaOH base. I get CH3 CH2 COONA. I get a salt. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த CH3 CH2 COONA I react this with soda lime, NaOH. NaOCO. So carbon dioxide வெளியில போயிடும். So I'll get Na2CO3 plus CO2 plus CH3. Okay. So ப்ரோபேன்ல இருந்து எப்படி இந்த ப்ரோபியோனிக் ஆசிட் போனோம் அது உங்களுக்கு தெரியும். ப்ரோபேன்ல இருந்து I can go to propyl chloride, then அது வந்து I can go to alcohol, then acid. I'm not going to write that. இல்லையா? நீங்க பண்ணிடலாம் இல்லையா? Yes. Right. So this is one way where I had 1, 2, 3 carbons in my substrate. I have only 2 carbons here. So this is one. Then second one, HBD another. Hoffman bromide degradation. So I will have the same thing, CH3 CH2 COOH வச்சிருக்கேன், ஆசிட் வச்சிருக்கேன். என்ன பண்ணணும்? அதோட HBr ஆகும். HBr PBr3. Br2 and KOH. ஆஹா, ஆசிட்ல இருந்து வரேன் நான். ஆசிட்ல இருந்துனா Acid halide வரும் sir. ஆஹா, NH3 and heat to bring it to amide. NH3 யூஸ் பண்ணனா I will get CH3CONH2. I will get amide. After that அந்த amide you use Br2 plus NaOH, you will get CH3NH2 plus same thing NaBr plus Na2CO3 plus H2O along. So here also I can see that I have 1 carbon less. Rida, we are only talking about 1 carbon less reactions. So CH3CONH2 இருந்துச்சு, I have got 1 carbon less. மூணாவது reaction ஞாபகம் இருக்கா? வருது அதாவது I will write the reaction, tell me if you can recall. CH3 CH2 COOH, அதே acid எடுக்கிறேன், and I am treating with this AgOH. I'll get CH3 CH2 COOAg plus H2O. Valence reagent. இல்ல, CH3 CH2 COOAg Birbon-Simonini reaction. plus Br2 in the presence of CCl4, I will get CH3 CH2 Br plus CO2. So this is Birmon, அது இல்ல, அது ester synthesisக்கு Hunsdecker reaction. Yes. Chemical reactions of acids la படிச்சிருக்கோம். Hunsdecker reaction. Clear? Yes sir. So the reaction la prepare, it's an opportunity for you to just recollect and ஒரு இதுவா வச்சுக்கோங்க. So this is your descent of carbon chain. Just give me a minute. எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறேன். இதெல்லாம் வேணுமா?
reaction எப்போதும்ல would you need this thing the PDF போட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? Yes, we'll Yes, refer. sir. Refer பண்றது. I don't know if you can read this. So this is for your increment in carbon chain. So similarly, you have this is your okay. Sorry. Let's look at the third conversion. So I'm going from single bond to double bond to triple bond kind of conversions இருக்கு. See, இதெல்லாம் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா they are not going to ask you directly. You have seen certain questions. Yeah, A gives on reaction gives B, which on reactions with other gives C and D. Identify A, B, C, D. அந்த மாதிரி questions வருது இல்லையா? Yes, Yes, sir. sir. அந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றதா இந்த மாதிரி பார்த்தா ஏன்னா வந்து ஏ வந்து சிங்கிள் பாண்டா இருக்கலாம், டி வந்து ட்ரிபிள் பாண்டா இருக்கலாம், டபுள் பாண்டா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். அப்போ எப்படி நீங்க அந்த we are navigating through this flows-ன்றதா இங்க. ஓகே, சரி. First one very simple. I have single bond CH3 ethane. ஓகே, நான் என்ன பண்ண போறேன்? I will do chlorination. As I said, எல்லாத்துக்குமே வந்து my initial junction is my haloalkane. So I can come to haloalkane, which is என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல? CH3 CH2 Cl. Yes, Yes, sir. sir. So I'm writing like this: CH3 CH2 Cl. Then here if we use Alcoholic KOH. alcoholic KOH, அப்ப என்ன ஆகும்னா HCl வெளில விடும். It This HCl will go form away. ஆகும். அப்ப I will get CH2 double bond CH2. So this is where we are saying alcoholic KOH na your OH acts as base, and this goes to elimination reaction. You use aqueous KOH na your OH acts as nucleophile, and it aids in substitution reaction. Okay, then எப்படி போலாம்? CH2 double bond CH2 ல இருந்து triple bondக்கு இங்க நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல தான் பார்த்தோம். இங்க இருந்து பார்த்தோம், ஆல்கைன்ல இருந்து பார்த்தோம். ஐ மீன் ஆல்கைன்ல இருந்து ஆல்கைன் பார்த்தோம். பட் ஹவு டு ஐ கோ ஃப்ரம் alkene to alkyne? This is also very important. You do bromination. Okay, so when you do bromination, one valency gets freed up and bromine will go and add like this. என்னது இது? என்ன type of addition இது? Same addition. The addition. This is known as anti-addition. Okay, now இதுல இருந்து it is very இது what you can do is you can use alcoholic Alcoholic KOH. alcoholic KOH என்ன போகும்? அப்ப ரெண்டு புரோமினும் போயிடும். போகாது. அதான் இது போகாது. ஒரு புரோமின் ஒரு HBr தான் போகும். So you will still have CH double bond CH ஒரு H ஒரு Br. It can alcoholic KOH is not that good. It can eliminate two bonds at the same. ரெண்டு வாட்டி alcoholic KOH use. ஒரு தடவை போடுவோம். You get this one. Then what you do? You have to use NaNH2. You have to use soda amide. அப்ப another HBr will go away. You will get CH triple bond CH. Okay, yeah? So soda amide is more powerful than alcoholic KOH. Now you want to remove both at the same time. Then இந்த இடத்துலயே என்ன பண்ணுங்க? You use NaNH2.
போட்டீங்கன்னா 2HBr போயிடும். You will get alkyne. Clear? Yes, sir. First sodiamide use பண்ணிக்கலாம். Huh? நம்ம first sodiamide use பண்ணிக்கலாம். அதான் ஃபர்ஸ்டே பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா உனக்கு இந்த இதுல இருந்தே போயிடும். Yes, sir. Or you want to go to this alkyne, alkene and then alkyne, you use alcoholic KOH, you do 2 steps. Yes, sir. Okay. Then very important one is your benzene reactions. Okay. சரி, பென்சீன்ல இருந்து toluene போனோம்னா என்ன பண்ணலாம்? What should I do? What is that reaction? Friedel-Crafts alkylation. என்ன பண்ணோம்? CH3Cl add பண்ணா அது வந்து Presence of AlCl3, you get C6H5 CH3 plus HTL or HCl. Okay. So this is one important reaction. ரெண்டாவது, பென்சீன்ல இருந்து நைட்ரோபென்சீன் போனோம். என்ன பண்ணுவீங்க? concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Yeah, HNO3 and H2SO4. So you will have NO2. So C6H5 NO2 nitration. So you get nitrobenzene. So this is your Nitrobenzene. toluene. This is your nitrobenzene. Okay. Then I want to get aniline. என்ன பண்ணலாம்? Sir, nitrobenzene la வந்து SnHCl or FeH2 add பண்ணா அது ready. Yeah. So I have to use tin HCl. Then I get C6H5 NH2 aniline. So very, very important are these things. Okay. Then the other important one is இப்ப நைட்ரோபென்சீன்ல Friedel-Crafts alkylation பண்ண முடியுமா? இல்ல சார் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரான் withdrawing group இருந்தா பண்ண முடியும். So this is an important question. So okay, இது வந்து first இப்படி கேட்போம். Your benzene, right? Your benzene ideally has 3 triple bonds. இப்போ உங்களுக்கு 3 triple bonds இருந்துச்சுன்னா, triple bond இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஜெனரலா? என்ன ரியாக்ஷன் ஷோ பண்ணும்? when you have double bonds, என்ன ரியாக்ஷன் ஷோ பண்ணும்? Hydrophilic substitution. இல்ல, சப்ஸ்டிடியூஷனா? டபுள் பாண்ட்ஸ் இருந்தா என்ன ரியாக்ஷன் ஷோ பண்ணும்? So I have CH2 double bond CH2. என்ன ரியாக்ஷன் ஷோ பண்ணுது? Addition. Addition. You are going to break one bond. Valence is freed up. You either had HH or HX, right? Or H2O. இப்படிதானே பண்றோம். So you can add HH பண்ணலாம், you can add HX பண்ணலாம், you can add HOH பண்ணலாம். So you basically இந்த மாதிரி double bond இருக்கும்போது they favor addition reactions. But benzene is more stable. Benzene is more stable even though it has 3 double bonds. Why? Due to resonance. Delocalization. Due to the resonance. அப்ப இந்த பென்சீன்ல என்ன substituent வந்து add பண்ணுதோ, that substituent is going to determine what kind of a product I'm going to get. புரியுதா? So which means that if I have a benzene with some substituent here, okay, I don't know what it is, with some substituent here. So I can basically get 2 types of products. One, it can be ortho para directing or it can be meta directing. Okay, can be a meta directing. So which means that நான் என்ன ஆட் பண்றேனோ அது வந்து ஆர்த்தோல போய் ஆடாதா மெட்டால போய் ஆடாதா அப்படின்றத டிசைட் பண்றதுக்கு எது டிசைட் பண்ணும்? பென்சீன் டிசைட் பண்ணாது. பென்சீன்ல இருக்கிற mono substituted, this is a mono substituted benzene. Mono substituted benzene. That substitution will determine. Okay. Upper, which one would be ortho para directing? Electron donating group. The substituent should be an electron donating group. So which means donating to the ring. If this substituent donates electrons to the ring, அப்ப it will be resonance. அப்ப அந்த resonance structure பார்த்திருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது ஆர்த்தோ அண்ட் பேரால நெகட்டிவ் வரும்.
அப்ப அந்த நெகட்டிவ்ல you will have your whatever electrophilic addition வந்து electrophile வந்து போய் ஆட் ஆகும். புரியுதா? So what are your Yes, electron connecting groups? CH3, NH2, OH இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா you will get this. Then meta directingல என்னவா இருக்கணும்? electron withdrawing group. So it has to be an electron withdrawing group, right? So something like NO2, COOH, SO3H இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இங்க என்ன ஆகும்னா இந்த ரிங்ல இருந்து it shows -R. ரிங்ல இருந்து வெளியில போயிடும். அப்ப மெட்டால வந்து you will get your negative. So you will get a meta directing compounds. So these are very, very fundamental things. Okay. You know, you are going to study about lots of, not going to study, you have already studied about lots of electrophilic reactions of benzene, phenol, haloarine, எல்லாமே பார்த்திருக்கீங்க. So this one also will play a very important factor. புரியுதா? Yes, sir. yes, sir. So this flow chart, this is the first year, previous years நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணல. உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன். இது கிரியேட் பண்றதெல்லாம். So it's the same thing what we have discussed. So ethane இருந்து ethene, ethane என்ன பண்ணோம், Br2Na இது. Then this is your benzene இருந்து meta directing என்ன, ortho directing என்ன. Okay. Next இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். Conversion 3. Conversion 4. Okay, this should be very straightforward. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். I have alcohol oxidize to aldehyde. This gets oxidized to acid. Acid. என்ன alcohol? Primary alcohol. So 1 degree alcohol will do this. So if I have a 2 degree alcohol, oxidation என்ன ஆகும்? Ketone. I'll get ketone. Can ketone further be oxidized? Acid. Ideally, yes, it can be, but நம்மளோட syllabus வராது sir. Acid. நம்மளோட syllabus படி இது கிடையாது. Okay. Because very, very in the temperature வந்து அந்த methyl ketone test தான், methyl test. அங்க actually ketone oxidize தான் பண்றோம் நம்ம. Okay. But don't confuse with that. We will say that ketone does not get further oxidized. Okay. Let's say that I have my RCH2OH 1 degree வச்சிருக்கேன். So I can use mild oxidizing agents like PCC, PDC, right? Or CRO3 anhydrous. I'll get RCHO. Then I can go to RCOH. So again, I can use anything. So strong oxidizing agents like KMNO4, K2CR2O7. So இதெல்லாமே வந்து strong oxidizing agents, or Fillings or tolerance reagent, which are mild oxidizing agents. 2 degree K. Secondary alcohol. I can use any oxidizing agent. Any oxidizing agent, I can go to ketone, right? Then reverse case another. Acid reduced to aldehyde, reduced to alcohol. So what are my reducing reagents? LiLH4. Lithium aluminum hydride. Sodium. LiLH4 acid case lo use பண்ண முடியாது. ஆமா. ஆமா. Sodium borohydride and CU. mild பண்ணனும்னா hydrogen, platinum, palladium. I can use CU. Even HI is a reducing agent. இதெல்லாமே இருக்கு. Okay.
So 1 degree alcohol, PCC, mild oxidation, you can aldehyde, then carboxylic acid, 2 degree ketone, no further oxidation, 3 degree, no further. Similarly, so carboxylic acid, you only have to use lithium aluminum hydride. You can't use sodium borohydride. Aldehyde, you can use any of these two, right? Ketone, you can use any of these two. வெறும் ஆல்கீன்ல இருந்து இந்த மாதிரி சின்ன இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹைட்ரோஜனேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அங்க ரிடக்ஷனுக்கு யூ கேன் யூஸ் ஹைட்ரஜன், நிக்கர், லின்லார்ஸ் கேட்டலிஸ்ட், அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, எவ்வளோ ஆச்சு ரியாக்ஷன்? 4. Then my 5th conversion. Okay, alcohol to amine. நம்ம பார்த்ததுதான். So I have RCH2OH. amine என்ன பண்ணலாம்? So I can use PCl3, PCl5, SOCl2. I'll get RCH2Cl. SN reaction. SN reaction I get haloalkane. Then அந்த haloalkane என்ன பண்ணும்? Ammonolysis. அப்ப I'll get RCH2 NH2 plus HCl. Okay, but you have to be careful here. இப்ப இதை எக்ஸஸா போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? It will go to 2 degree 3 degree எல்லாமே போகும் இல்லையா? Yes, sir. Okay, and reverse வரணும் என்ன பண்ணலாம்? அமீன்ல இருந்து ஆல்கஹால் வரணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸ்ட்ரைட்டா போயாச்சு. இப்ப ரிவர்ஸ் ஒன் வே என்ன பண்ணுவீங்க? அமீன்ல இருந்து ஆல்கஹால் வரணும். வாட் கேன் யூ திங்க் ஆஃப்? Sir, diazonium chloride, sir. So remember, NaNH2. diazonium is your friend or is your thing for if you are creating with amines. So diazonium வந்துட்டீங்கன்னா then you will have, we have enough reactions. So RNH2 CH2 NH2 diazonium எப்படி prepare பண்ணுவோம்? Very important reaction. NO2HCl. So I have to use HNO2, but what happens? HNO2 கடையில கிடைக்காது. என்ன பண்ணணும்? NaNO2 and NaNO2HCl. NaNO2 plus HCl. What is this called as? In situ, sir. In situ. அப்ப I get RCH2 N2Cl. So this is positive, this is negative. Then always remember, this is also very basic fundamental thing. Water add பண்ணும். H2O. Hydrolysis பண்ணா போதும். HOH பண்ணீங்கன்னா you get RCH2OH plus HCl plus N2. Okay. நம்ம இதெல்லாம் போடுறேன், எல்லாம் பார்க்க போறீங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் ஓகே, இன்னைக்கு தான் I prepared all these things. பார்த்தா சந்தோஷம். So alcohol, you get alkyl halide, then you go to primary amine, and as I said, இதே alkyl halide excess பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா you go to secondary or tertiary amine, and then HNO2. இந்த reaction வந்து remember it has to be in low temperature, 0 to 5 degree centigrade தான் இருக்கும். Then you go to diazonium. Diazoniumல இருந்து H2O இது பண்ணீங்கன்னா you can go to alcohol. Okay, conversion 5 முடிஞ்சிருச்சா? Yes. So 6th conversion,
amide to amine. என்ன பண்ணுவீங்க? reducing agent use பண்றேன். RCONH2 to RCH2NH2. LiLH4 யூஸ் பண்றேன். Clemmensen and Wolff-Kishner reduction. இல்ல, முன்னாடி பார்த்த ஒரு ரியாக்ஷன் தான். RNH2, sorry, amide is RNH2. NaOHBr2 sir. RNH2, RCONH2 to RNH2. Hoffman bromide. RNH2. Hoffman RNH2. bromide. So RCONH2 we do HBD. So which is Br2KOH. So I get RNH2. இது என்ன இதுல வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்? என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்? 1 carbon less. Only primary amines. Yes. Only primary amines தான் பண்ண முடியும். ஓகே, சரி. ரிவர்ஸ் amide to amine. Amine to amide. Diazonium வச்சு பண்ண முடியாதா சார் இது? டையாசோனியம் வச்சு பண்ணலாம். பட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டெப். Yes sir, yes sir. Sir, amine and alcohol. There are two reactions we can use. So let's say I have RNH2 plus RCOCl. Acid chloride பண்ணனா I'll get RCONH2 plus HCl. Okay, so I can use acid chloride. So இது ஒரு reaction. Okay, or என்ன பண்ணலாம்னா RNH2 I can react with RCOOH. அப்பயுமே I get RCONH2 plus H2O. But only thing is this is harsh condition. இது வந்து we say clean and faster. Okay, இல்லாட்டி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Yes, from amine you go to diazo. Then diazo ல இருந்து hydrolysis பண்ணி you go to alcohol. Then alcohol ல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? Alcohol ல இருந்து you go to haloalkane. அப்புறம் haloalkane ல இருந்து என்ன பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல? CN substitution, hydrolysis. You have to do Corey house. Third. ஏன்னா ஆர்சிஎலுக்கு போயிடுவீங்க நீங்க. அது போன மாதிரி பெரிய ரியாக்ஷன் தேவையில்லை அது. சார் அது நம்மளால அது ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது சார். ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ணியா? ஆசிடா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆசிட் கன்வெர்ட் பண்ணி if we add ammonia then we get பண்ணலாம். பட் RNH2 to acid எப்படி பண்ணுவீங்க? the thing alkyl OH. Again you are going to the you are going to the இது அமீன்ல இருந்து திருப்பி ஹாலோஆல்கேன் வரீங்க, நீங்க வந்து தான் போறீங்க இல்லையா? Yes sir. இது வரைக்கும் வந்துட்டா அப்புறம் இங்க இருந்து there are so many options. Yes. Okay, so then two more. Conversion 7. I'm going from nitro to amine. So which is RCH2NO2. Okay, to RCH2NH2.
RCH2NO2 to RCH2NH2. Sir, LiNH. Oh, sorry, Hmm? SNHCl use பண்ணோம். Hmm. SNHCl. So, ஒரே reaction is straightforward. RCH2NO2. I have to do reduction basically using Fe plus HCl or tin plus HCl or even H2 ETPD. As you will get your RCH2NH2. A straightforward reaction. Okay. சரி ரிவர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? ரிவர்ஸ் தான் நிறைய இதுவா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருவோம்? அமீன்ல இருந்தானா diazo. So I'll get RCH2NH2. Diazonium வச்சுக்கணும். HNO2. I'll get RCH2 N2 plus Cl minus வந்தாச்சு. சார் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோ HBF4 யூஸ் பண்ணலாம். HBF4 பண்ணி அதுக்கப்புறம் NaNO2CO யூஸ் பண்ணா NO2 வரும். NO2க்கு போனோம். So what we can do is RN2Cl, right? RCH2N2Cl. RCH2N2Cl. You do Sandmeyer. என்ன கிடைக்கும்? RCH2Cl. RCH2Cl plus N2 கிடைக்குமா? சார். Now this RCH2Cl வந்துருச்சு. உங்களுக்கு RCH2NO2 வேணும். You can just treat it with AgNO2. அப்ப you'll get RCH2NO2 plus AgCl. புரியுதா? KNO2 ஒரு தானே ரியாக்ட் பண்ணும் சார். AgNO2னா ONO2. AgNO2 AgCl இதுவாயிடும். NO2 வந்து ஆட் ஆகும். It's a simple way, it's a quicker way. Sandmeyer நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேயா? இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? Sandmeyer இல்லாம போறதுக்கு இது வச்சிருக்கீங்க. You are having what is this? Diazo. Diazole இருந்து you can go to alcohol, and alcohol இருந்து you can go to haloalkane. இல்லையா? ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா you'll get alcohol. பட் ஆல்கஹால்ல இருந்து நம்ம வந்து நைட்ரேட் ஆட் பண்ணா எப்படி ஆல்கஹால் ரிமூவ் பண்ணுவோம்? ஆல்கஹால்ல இருந்து again you have to go to this by using எழுதுறேன். So நீங்க வந்து RCH2N2Cl இருக்கா? H2O பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? RCH2OH வருமா? Okay. Then you take this RCH2OH, then let's say treat it with SOCl2 or PCl3, whatever. You will get what? RCH2Cl. RCH2Cl. Then the last step அதுக்கப்புறம் அதே ஸ்டெப் தான். plus AgNO2. புரியுதா? இங்க வந்து நைட்ரோபென்சின்ல இருந்து டைரக்டா இங்க போலாம், ஸ்டெப்பா போய் போனாலும் போலாம். அதுக்கு அதோட டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க சொல்றது. கிளியர்? எஸ் சார். எஸ் சார். இதுல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. Where can you think where I am not going to go via haloalkane? Haloalkane போகாமையே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Okay, so I have got my alcohol RCH2OH கிடைச்சுச்சா? Then I am going to reduce this. What I will get? I'll get alkane. Okay, and the alkane if I use fuming HNO3, okay, this is basically RCH2CH3. Fuming HNO3 னா நைட்ரேஷன்
எப்படி சார் ஆல்கேன்ல நைட்ரேஷன் ஆகும்? இருக்கு ஒரு ரியாக்ஷன். அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஆமா, இது வந்து கொஞ்சம் இதுதான். பட் தீஸ் டூ ஆர் ஓகே, you can remember. எக்ஸாம்ல எது சொன்னா எது சார் எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் Any reaction, try to go through the smallest path. 10 ஸ்டெப்புக்கு போறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. 2 steps 3 step reaction தான். Okay, and as much as possible use our NCERT ல இருக்கிற reactions யூஸ் பண்ணுங்க. See again, இது வந்து நம்ம வந்து we are preparing னு சொல்றோம். இது yes, we are looking at you have to prepare for the worst case. கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைச்சு தான் பண்ணோம். ஈஸியா இருக்குன்னு பண்ணனா இவ்வளவு பண்ணவே வேணாமே. புக்ல இருக்கிற 25 ரியாக்ஷன் மனப்பாடம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடலாம். So there is a difference between studying for exams and gaining knowledge. The examination is only one part. உங்களோட end result என்னவா இருக்கணும்? Is to know about organic reactions. Yeah. Yes. Okay, அப்படி யோசிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் it will make sense. எக்ஸாமுக்கு வருமா, எக்ஸாம்ல இது இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம ப்ராபப்ளி எஸ் அடிஷ்னல் இதுதான். நீங்க அவ்வளோ பயப்பட தேவையில்லை. இவ்வளோ ரியாக்ஷன்லாம் படிக்க மாட்டேன், பட் படிச்சா நல்லது. ஸோ RNO2ல இருந்து SnHCl போட்டா யூ கெட் அமீன். தென் ரிவர்ஸ் பார்த்துக்க யூ கோ டு டைஅசோனியம். ஸோ டைஅசோனியம்ல இருந்து CuCl போட்டா யூ கெட் RCl. RCl இருந்து AgNO2 போனா போயிடலாம். இது ஒன்று. செகண்ட் இஸ் யூ கோ டு ஆல்கஹால். ஆல்கஹால்ல இருந்து திருப்பி RCl வந்து போகலாம். ஆல்கஹால்ல இருந்து ஆல்கைன் போகலாம். சார் இந்த HI and red phosphorus யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணணும் சார். Methyl got added to it. Where does this methyl come from? OH க்கு பதிலா இங்க methyl ஆட் ஆச்சுல சார். இந்த methyl எங்க இருந்து? சரி, RCH3. I'm sorry. இது வந்து RCH3 I இல்லையா? I don't know this thing. First step எப்படி நடக்குது சார்? So இது வந்து H2O வெளில போய்டும். So you will also have the reaction இருக்கான்னு பார்க்கறேன். Say something wrong. So this is alcohol. Yes sir. Okay. இது வந்து this should be you still need this halide. So this is not OH, it is Cl. Okay.
and you use 2HI. அப்ப இது என்ன ஆகும்னா RCH3 plus HCl plus I2 போகும். And red phosphorus ஏன் போடுறோம்னா it reversible ஆகும் அப்படின்றதுக்காக. So it is not on alcohol, but it is on your haloalkane. So this is like addition of excess of HA. I don't know where I came across this question. நான் நிறைய தடவை நான் அந்த question பார்த்திருக்கேன். They will give a aldehyde or amide. In addition of excess of HI, what will be the product? அப்படின்ற மாதிரி questions கேட்டிருக்காங்க. HI generally is a reducing agent. Sir, but HI ஓட வேற ஒரு reaction இருக்குல்ல sir, அந்த ethers ஒரு reaction. புரியல சொல்லு. Ether synthesis in Ethers HI ஓட ஈத்தரா? ethersல இருக்குல்ல sir, addition of HI னா ஒரு OH group form ஆகும் ஒரு alkyl iodide. தெரியலையே சொல்றேன். நான் படிச்சேன். பட் இது வந்து OH இல்ல, this should be on RX, RCl. Okay. So here basically Cl is replaced by H. All of them is. Cl is replaced by H. And இன்னொரு H வந்து HCl ஆ போயிடுது. Okay, sir. Okay. And the red phosphorus is used so that it does not become a reversible reaction. Okay, sir. Okay. அது என்ன ஆகும்னா இந்த P வந்து இந்த I2 சேர்ந்து PI3 ஆயிடும். P plus I2 goes to PI3. If you don't put this red phosphorus, then it has to be a reversible reaction. இது வந்து 11th preparation of haloalkane, preparation of alkanes இருக்கிற ஒரு reaction இது. Okay. 11th syllabus தான். But நம்மளோட இங்க preparation of இது chemical reactions of haloalkanes இது இருந்துச்சா? எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. I remember this from the 11th எடுக்கிறத வச்சு போட்டேன். But do we have this reaction in chemical reactions of haloalkanes? So, sir, till now I didn't come across this kind of reaction. Chemical reactions of haloalkanes illa, but this is there in preparation of alkanes. Reduction of alkyl halides la you have lots of reduction. Zinc HCl, H2 in the presence of platinum palladium, zinc couple and alcohol, tin phenyl, triphenyl tin halide. Last year notes la irundha paru. Wilkinson catalyst. எதுமா Wilkinson catalyst? RH PPH pH thrice அது மாதிரி pH3 SNH. That's your okay. So let's move on. Last conversion. Conversion 8 is your carboxylic acid and derivatives. Okay. So இதெல்லாம் இருக்கிறது தான். So if I have my acid to acid chloride என்ன பண்ணணும்? Acid to acid chloride. add பண்ணலாம். So I want to go to RCOCl. So I can use SOCl2, PCl5. இதுல எது யூஸ் பண்ணலாம்? SOCl2 is better. Why? என்ன substance எல்லாம் gases so easily gases வரும். அந்த இதுல பார்க்குற அதே இதுதான். Haloalkane chapterல Darson's process பார்ப்போம் இல்லையா? The same logic. PCl5 போட்டீங்கன்னா HCl வரும் side product-ஆ. Then இப்போ இந்த RCOCl ஓட NH3 போட்டா என்ன ஆகும்? அமோனலைசிஸ் பண்ணனா? Yes sir. I'll get amide. Amide. Acid amide. Okay. Same in the RCOCl ஓட ROH. Ester. So I'll get ester தான் வரும். Ester. COOR, ester, right? Then this is the other reaction I was saying. So if you have 2 units of RCOOH and you use PTO5, so this undergoes dehydration. So I'll get here anhydride RC double bond O, OC double bond O, R plus H2O. Okay. And இதோட இது வந்து dehydration இல்லையா? So இது வந்து plus H2O hydrolysis.
இது hydrolysis பண்ணீங்கன்னா you get this back. Okay. Sir, I think all carboxylic derivatives or hydrolysis gives carboxylic acid, sir. Almost எல்லா முக்காவாசி இது. எஸ்டர்ஸும் வந்து ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் they give alcohol. ரெண்டு அது ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லயும் இருக்கு சார். ஆமா. ஓகே. யா. ஸோ இது வரைக்குமே நீங்க ஆர்கானிக் படிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இன்னைக்கு கிளாஸை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தா கூட ஒரு 40% இதுவாயிடும். Now we have almost covered every major either. So what we will do is next one we will go through named reactions across all the chapters. As I said, we are not going to do chapter by chapter. That's point கிடையாது. We need to look at organic in a different context. So we will do named reactions or class, and then test. What are the various tests? Because you can expect one question definitely on the test. Then reagents. Maybe if possible, I don't know how much time and all we'll have. We will look at reaction mechanisms, right? Intermediates. Clear? Any questions? No, sir. Okay, so we'll stop here. Continue next class. Yeah, we'll do it.